നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. 4 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ടാൻസാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് സമീയ സുലുഹു ഹസൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ടാൻസാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. രാവിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ അങ്കണത്തിൽ സമീയ സുലുഹു ഹസന് ആചാരപരമായ സ്വീകരണം നൽകി. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ടാൻസാനിയ ബന്ധം. സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സമീയ സുലുഹു ഹസൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. First and foremost, I would like to express Tanzanians' appreciation for the excellent existing relationship between our two countries, India and Tanzania, which has been there for decades. So my expectation in this visit is that it's going to open the new avenues for political and economic development, economic cooperation that will lead to strategic partnership of our two countries. So my country നേരത്തെ രാജ്ഘട്ടിലെത്തി രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ടാൻസാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി അല്പസമയത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കും. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, മിസോറാം, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗരദൌത്യമായ ആദിത്യ L1 പേടകത്തിന്റെ സഞ്ചാരപാത കൃത്യമാക്കി ISRO. പേടകം യഥാർത്ഥ പാതയിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ട്രാജക്ടറി കറക്ഷൻ മാനുവർ 16 സെക്കൻഡ് നടത്തിയതായി ISRO അറിയിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം പേടകത്തിലെ മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ പേലോഡ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും ഇസ്രോ വ്യക്തമാക്കി. സിക്കിമിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുന്നു. മരണസംഖ്യ 33ആയി. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അജയ് കുമാർ മിശ്ര പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. ദുരന്ത മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി. 105 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. 2563 പേരെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 28 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 847 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1320 വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും സിക്കിം ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിച്ചു. സിക്കിമിൽ സാധാരണ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമംഗ് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 4 ദിവസം നീളുന്ന ദ്വിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഗ്വിഡോ ക്രിസ്റ്റോയുമായി റോമിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തുടർന്ന് പാരീസിൽ എത്തുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഫ്രഞ്ച് സായുധ സേനാ മന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെക്കോർണോവുമായി 5ാം വാർഷിക പ്രതിരോധ സംഭാഷണം നടത്തും. റോമിലും പാരീസിലും പ്രതിരോധ വ്യവസായ CEOമാരുമായും മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വ്യവസായ സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved
in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का 1/6 हैं. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टरल रेशियो काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना इज़ ऑल्सो वेरी हाई 9998 एंड सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इवन इन द राजस्थान. नाउ if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो electoral roll है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रोल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएँ.
So this is the effort. How do we first enter them into the role and then bring them to the poll? So from role to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the Commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी country में 75 ऐसी communities हैं और 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾ കേരള DD ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. വിശദമായ വാർത്തകൾ ഇനി 1 മണിക്ക്. നമസ്കാരം.